Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students, how are you? I'm glad that you are fine. Did you practice the exercises that we had in the previous lesson? Excellent, very good. You are intelligent, very good, well done. Did you draw the puzzle in your notebook? Excellent, very good. I'm glad that you are my students and I have so much clever and intelligent students. Great. Today we will continue our lessons to have 2 more pages from the review unit. دو صفحه بعدی از یونیت ریویو رو با هم میخوانیم. So see the board to know the pages, okay? We are in unit 12 and today, now we started lesson 2. We have 2 pages, 126 and 127. In these 2 pages, we will have some exercises related to the grammar point that we have studied in the previous lesson that I will remember to you. Then we will have an interesting text about the ID, or the title is Your ID. It's so interesting, very interesting, and I hope you enjoy it. I'm sure that you enjoy it. In the previous units, we have talked about the using of 2 tenses together. Do you remember them? در یونیت های قبلی ما با هم تمرین کرده بودیم که 2 زمان با هم کار بکنیم. زمان ها در یادتان هست؟ Great, excellent. ما با هم کار کرده بودیم که زمان past continuous tense ما میتونیم با همزمان با past tense, simple past tense یک جا استفاده بکنیم، در یک جمله کار بگیریم. گفتیم یک زمانی است که ما یک کاری را در گذشته در حال انجام دادن هستیم و یک عمل دیگه کار ما را متوقف میکنه یا یک عمل در یک عمل دیگه اتفاق میفته. For example, یک مثال ما براتون میزنم. For example, I was cleaning my room. خب جمله ما past continuous tense است. من میتونستم 2 کلمه را استفاده بکنم. کدام کلمات بود؟ when and while. ما چون جمله قبلیم با شکل continuous form یا progressive form هست، پس ما در جمله بعدی میتونم when استفاده بکنم. When I was cleaning my room when my mom came. وقتی مادرم آمد من در حال پاک کردن خانه یا اتاقم بودم. این زمانی که ما استفاده کردیم simple past tense هست. When امروز simple past tense استفاده میشه. ما یاد گرفته بودیم که میتونیم همین جمله را به معنایش نگاه کنیم ولی شکلش تغییر بدیم. چی رقم؟ به این شکل. While I was cleaning my room, comma, my mom came. معنا همون معنا است. زمانی که ما در حال پاک کردن اتاقم بوده مادرم آمد. هر دو جمله یک معنا داره. while امروز زمانی که استفاده کرد زمان past continuous tense استفاده کردم، when امروز simple past tense استفاده کردم و زمان وقتی که when ما در بین جمله استفاده کرده بودم کامه ضرور نبود، اما وقتی من while در سر جمله استفاده کردم چی کار کردم؟ کامه استفاده کردم. من میتونم جمله دوم در سر جمله بیارم بگویم when my mom came کامه I was cleaning my room. این هم درست است شکلشم. میایم حالا با هم یک فعالیت یک اکتیویتی رو در رابطه با همی انجام میتیم با هم. شما قرار یک محاوره نوشته بکنین. Open your books to the first page, that is page 126. See the picture. What do you see in the picture? Great. A building is firing. یک ساختمان در حال آتش سوزی هست.
Let's do the exercise. Ramesh is telling Yama about the fire. رامش در حال گفتن در حال از است که به یما درباره این آتش سوزی میگه. Complete the following conversation with your partner and then practice it. محاوره را همراه پارتنرتان خانه‌پوری بسازین و بعد از تمرین بکنین. پارتنر اگر ندارین خودتان خانه‌پوری بکنین و همراه خودتان پیش روی آینه را تمرین بکنین. Okay? What's the conversation? You can see that we have some blanks in this conversation. We have to complete the blanks. Ramesh, do you know what happened? ما چی نوشته بکنم؟ The answer is no. So I can write down I don't know. نه من نمیفهمم. آیا شما میدونین چه اتفاق افتاد؟ میفهمین چه اتفاق افتاد؟ No, I don't know. There was a big fire across the street. یک آتش سوزی یا آتش خیلی بزرگ سر تا سر سرک بود. How did you know? خودت چه قسم میفهمی یا شما چه قسم میفهمین؟ I was passing by when say کنین I was passing past continuous tense است. We have when, so we have to use a simple past tense here. یک جمله به شکل simple past tense ما میتونیم استفاده بکنیم. یک جمله رو من استفاده میکنم ولی شما میتونین هر جمله رو برای که معنا بده در محاوره ما میتونین استفاده بکنین. For example, I can complete it with this sentence. I was passing by when it was happened. Did anyone get hurt? هیچ کسی های صدمه دید؟ Yes. Many were injured while. Yeah, now it's your turn to complete the conversation. Remember and be careful that we have while here. So you have to use past continuous. A past continuous sentence with the past continuous, okay, form. How awful. چقدر وحشتناک، چقدر خطرناک. Were you just watching? آیا شما فقط داشتین تماشا میکردین؟ Actually, now you can write a complete sentence. You can use simple past tense with the past continuous tense to complete this one. Thanks Allah, you are safe. Okay, so it's your homework to complete the conversation, okay? You may have different ideas to complete it. Speaking in groups, talk about the firefighters. درباره اطفایه شما صحبت بکنین. Discuss how they put out the fire and what they do while the fire is blazing. بحث بکنین درباره که چه قسم اونا آتش گل میکنن و چی کارایی را انجام میتن وقتی که شعله آتش زیاد میشه یا آتش شعله‌ور میشه. It's your homework. You can write it in your notebook. Then you can talk about it, okay? Let's read the reading. ما بر شما گفتم یک ریدینگ خیلی جالب ما داریم، پس میخوانیم درباره ریدینگ. Read the following passage carefully and tell its main idea to your partner. پسیج یا متنی که در این چسب با دقت بخوانید، بعد از اون آخر شما فعالیتتان است که مین ایدیا یا مفکوره اصلیش یا گپ اصلی که در متن هست شما باید نوشته بکنید. The title is your ID please. ID کارتتان. ID کارتی است که مشخصات یا I معنای identity card یعنی کارت شناسایی. لطفاً. See, we have a symbol of the ID card here. Look at the identity card at the top of the page. با طرف اینمی کارت هویت ببینین که در بالای صفحه است. من برشان نشان میتونم. Does any of this information define someone's true identity? آیا هیچ کدام از این مشخصات یا هیچ کدام معلوماتی که در این هست هویت اصلی یا درست یک شخص معرفی میکنه؟ It's traditions and customs that make up a true identity, not names, figures of faces. این رسم و رواج ها و عنعنات است
که هویت اصلی یا هویت اصلی یک شخص میسازه، نه اسمها یا تصویر چهره یا مثل که اینجا یک عکس ما داریم. The differences between cultures are narrowing. تفاوت بین فرهنگ ها خیلی باریک است. خیلی کم یعنی با هم تفاوت دارن. Trends started in the West are immediately accepted in the East. مسیر یعنی موج فرهنگ یا هر چیزی که نو میایه در غرب شروع میشه و فوراً توسط شرق قبول میشه. Young people from different countries are becoming more alike. نسل جوان از کشورهای مختلف در حال مشابه شدن به یک دیگه خود هستند، یعنی یک رقم میشن. چی رقم؟ میخوانیم ادامه متن. They wear the same clothes, have the same haircuts, listen to the same type of music and eat the same type of food. چی رقم مشابهت میشدن پس؟ یک قسم کالا میپوشن، یک قسم استایل مویشان هست، با یک نوع موسیقی گوش میتن و یک قسم از غذا میخورن، یک نوع غذا را استفاده میکنن. Throughout the ages, people have fought to keep their identity. سالها یا در طول سالها مردم جنگ کردن به خاطری که هویتشان حفظ بکنن یا نگه دارن. However, nowadays teenagers refuse to lead the slow, quiet lifestyle of their other generations. مردم یعنی جنگ کردن در حالی که امروزه نوجوان ها از پیروی کردن بر رسم و رواج یا طریقه زندگی نسل قبلیشان یا نسل پیر یا نسل کهنهشان یا نسل گذشته رد میکنن، این که از نسل گذشته اونا تابعیت بکنن یا پیروی بکنن، یعنی خوش ندارن به طریقه پدر یا پدرکلان خود کالا بپوشن یا مثل از اونا انجام بدن، کارهای اونا رو انجام بدن. They are turning their backs on culture and traditions. میگه آنها روی برگشتاندن از عنعنات و رسم و رواج هایشان. Sociologists fear that the day when the societies will lose their identity is not far. جامعه شناسا می ترسن روزی را که وقتی که جامعه ها هویت خود از دست بدن زیاد دور نیست، یعنی قدر وقت طول نخواهد کشید که هر جامعه هویت خود یا عنعنات خود از دست بده، کالچر خود از دست بده. Identity هویت مانا میده. Following other cultures will only make you a follower, not a leader. پیروی کردن از فرهنگ های دیگران شما را یک پیرو می سازن، نه یک رهبر. Leaving your traditions behind makes you a slave to others. ترک کردن عنعنات و رسم و رواج ها و پشت سر یا رها کردن عنعنات شما را یک برده دیگران می سازه، برده به دیگران شما را می سازه. Slave، برده و غلام. This will make you lose your individuality and thus your freedom. اینی کار اگر شما بکنین، با فرهنگتان پشت بکنین و برده دیگر را شوین، این باعث میشه شما استقلال خود از دست بتین و همچنان آزادیتانه. So be proud of your culture and traditions. پس افتخار بکنین بر رسم و رواج و عنعناتتان. Be an independent person. یک شخص مستقل باشین. How was the reading? Was it interesting?
Do you agree with the text, with the author, or disagree? You can think about it. شما آیا موافق کسی هستین که میره نوشته کرده؟ نظریات شما accept میکنین or you refuse it؟ یا شما او را رد میسازین؟ Do you respect your culture and traditions or do you refuse them? Do you follow others' cultures or your own culture? آیا شما عنعنات و رسم و رواج دیگه مردم و دیگه مملکت ها را پیروی میکنین یا از رسم و رواج خودتان؟ What's your idea? I'm sure that you have an idea in your mind. So think about your own idea and read the text again. You can read the text many times, 2 or 3 times, and take out the important and difficult words. We have some exercises at the end of the text. I want you to go back to the book and see the exercise, okay? Because you are going to do it. See the book. In part B, we have summarized the above passage in your notebooks. در کتابچه هایتان متنی که در بالا ما خواندیم شما خلاصه بکنین. Yeah? You have to summarize it. خلاصه متنی که در بالا ما خواندیم شما او را خلاصه نویسی بکنین و در اول ما چی داشتیم؟ مین ایدیایش پیدا بکنین. مین ایدیای تکست ما یا پسیج ما چی هست؟ That will be your homework. So today we had an interesting conversation that you have to complete it. Maybe 2 or 3 of you do the different sentences or write different sentences for completing the conversation. But the important point is that you have to complete the conversation meaningful with the meaning, okay, with the complete meaning. شاید هر کدام از شما جملات مختلفی را در محاوره نوشته بکنید ولی مهمی است که محاوره شما معنادار باشه. You have to has a complete meaning sentences, okay? And in the next part of our lesson we had an interesting reading about the ID or having identity. Your homework is to summarize a text, to read the text again. So have a good time and do your homework. You have homework for your homework is completing the conversation and read the text again and summarize it and find out the main idea. Have a good time.